wird das nächste Verbrechen passieren? Jetzt! Ja! Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Karl! So, Detective Karl. Jetzt hier Verbrechen gestern und heute. Und morgen und übermorgen. Mal gucken. Ja! Las Vegas. Natürlich. MGM, Hermitage. Genau, da spielt das Ganze und die Wüste. Patrol Officer James Garvey has been murdered. Oh. As a new CSI, this is your first cop killing. Unfortunately, it's probably not your last. Work fast and careful. Tropicana Avenue. Go. Na dann. Ah, mit Nikki. Apparently, Officer Garvey stopped to help a stranded motorist. Or someone pretending to be. To serve and protect. And sometimes, this is the reward. We'll never have more important work to do than this. Ich glaube, das sind sogar die Hey, Originalstimmen. before we get started, sagen, ne? I want to introduce myself. I'm Nick Stokes. I've heard a lot of good things about you from Sarah, so let's work quick to nail this creep. Lass mal vielleicht jeder von uns 2-3 Sachen sagen zu jedem Charakter für die Leute, die die Serie noch nicht kennen. Also Nick, der ist der Sohn von einem berühmten Judge aus irgendeiner anderen Stadt. Und er wollte aber nicht quasi an ihn hängen und dann ist er nach Vegas gezogen, um sich einen Namen dann halt zu machen. Und er arbeitet für Grissom in der Nachtschicht. Genau. Der ist so ein bisschen der draufgängige G.I. Joe Action-Mensch. Ja, Sarah war so ein bisschen, aus der letzten Folge, ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen feministisch, aber sie hat auch so ihre Vergangenheit, ihre gewalttätige Vergangenheit, also ihr wurde Gewalt angetan, deswegen setzt sie sich immer so für die Frauen ein. So. Und was gab's da noch Privates? Ja, ich will ja nichts spoilern, aber ein Hinweis? Grissom? Mehr sag ich nicht. So, also. Geh los. Geh los. Das ist die Leiche. Hier ist Blut. Beaten over the head, 2 gunshot wounds to the chest. Man, somebody didn't want Officer Garvey walking away from this one. Ja, das wird immer sehr plastisch. No sign of exit Da wounds. stecken die Kugeln noch drin. Oh. Okay. We can't use that here. Kann man ein Muster machen? Ein Muster? Für die... Ja. Drücke von Wunden herstellen, ja? We can't use that here. Okay. Untersuchen. Naja, klar, es ist Blut. We can't use that here. We Das can't heißt- use that here. Ist ja noch warm? Nein. Irgendwelche Spuren? Nein. Nee. UV-Lampe? We can't use that here. Okay. Lupe? There's nothing special there. Ja, der vergrößert ja nicht mal. Also, bitte. Okay. Ja, das hatten wir. Genau, das sind die... Wo ist die Wunde? Aber der hat Severe head trauma like this, something heavy, something hard's probably the weapon. We'll cast to the wound. It'll help determine what caused it. Abdruck der Wunde. Jetzt Ja, will er das machen. geht. Ja. Gut, okay. Haben wir gemacht. Muss man diese Blutprobe machen oder ist es offensichtlich, dass es sein Blut Ja, ist? wahrscheinlich. We can't use that here. Gut. Kann man vermuten, das wird wohl sein Blut sein. Kann man. Ja. Läge nahe, nicht? Okay. Oh! Was ist? 32 caliber wow. mag. Probably Garvey's own piece, but we'll have to confirm that. Fingerabdrücke? Ja, das wäre schon mal gut. Wir kennen uns hier zu Profis, ne? Meistens sind die am Griff. So. Gut, okay. Achso, ja, den sollten wir mitnehmen, ne? Würde ich auch. All of the rounds are accounted for. I'd say it wasn't fired recently. Das ist dann seine dann. Ja, das könnte sein. They'll be towing this baby away soon, so we need to get to work fast. There could be something important in here. Also hier ist der Ausweis. This is another cop's ID. Jeffrey Deschamps. And check out the date of birth. Deschamps is a 72-year-old cop? I don't think so. There's no prints here. Okay. Ja gut, dann nehmen wir das halt mit. So,
So, dann haben wir hier noch was. It's blank, but maybe Greg can lift an imprint off it. Aha. Okay. There's no prints here. Ah, er hat nur das erste Blatt das quasi, erste ne? Blatt, So ein ja. bisschen Bleistift. Ja, richtig, dieses... Trick. Ist das Blut hier auf dem... Peculiar stain. Ja. Wiped, maybe? Be nice to know what it is. Null brauchen wir. Ja. So, dann nehmen wir ein Wattestäbchen. Das ist Blut, das ist... Okay, Luminol says we got a blood stain. Tried to wipe it off, but like the man said, blood tells. Ja. Sehr schön. Okay, ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Hallo Niki. Oh, was ist das denn? Aha. There's no prints here. Aber Blut. There's no prints Ja, das here. stimmt. We can't use that here. Nein? We can't use that Ja, here. vielleicht schon sichtbar, musst du so sammeln. Was? Mit dann, also es ist schon sichtbar, da musst du sammeln. Was muss ich? Ach so. Und das Blut sammeln. Okay. We can't use that here. Ah, was ist das hier? We can't use that here. Ah, wieder ein Haar. Eine Faserschale. Aha. Na, bitte. Huch. Someone could have been holding this tire iron as a weapon. At some point, this thread could have snagged on here if it brushed by their clothes. So. Tja. Okay, cool. Na dann. Haben wir genommen. Noch ein Blutfleck. Ist es Blut? We can't use that here. Man geht davon aus. We can't use that here. Wattestäbchen. Gut. Okay. Ja. Das Klärchen, mein Bärchen. Ja. Check nochmal Auto. Das ist alles, ne? Könnte sein. Könnte sein. Ich glaube schon. Ja, dann gehen wir doch mal zu. Was there something you wanted? Ja, Todesursache. Todesursache. Despite the genau. power of the blow to the head, the officer was still alive. Unconscious maybe, but breathing. Ja, die Schüsse, ne? The 2 bullets in the chest put a stop to that. Okay. So, was haben Sie über die Schusswunden herausgefunden? Both bullets entered through the chest. Stippling is consistent with being shot at close to medium range. One struck the left lung and lodged there. Other hit the left second rib, deflected down through the stomach into the upper intestines. We recovered both rounds. Na denn. So, Todeszeitpunkt. Pretty recent. There's some early rigor mortis, I'd say no more than 3 or 4 hours ago. Und hier, Was am Kopf passiert. genau. Pulling the scalp back revealed a basal skull fracture. Combined with conjunctival hemorrhaging, we have a forceful blow to the head. Hard, slender object, like an iron rod. Jetzt, wo ich Ja. die Leiche sehe, erinnere ich mich. Heutiger Sponsor. Ja, stimmt. Susi. Samba. Samba. Von, Looks like they towed the patrol car Erdbeer. away. Ja. Achso, ja, wir haben hier das Ding gar nicht eingesammelt, ne? Oder. Wäre auch ganz gut. Gute Idee, ne? Das fiel mir siedend heiß ein, als er sagte, oh, wir müssen. Chris would not be happy it Oh, took a zweite second trip to Waffe. find this. 44 mag, gunpowder in the barrel. Could be 70s vintage. Serial numbers filed off. The magazine's short 3 rounds, one in the chamber. Safe bet it was fired recently. Oh, da musst du vielleicht erstmal hier mit. Wenn sie We can't use that here. hier noch... We can't use that here. Nee, aber hier Fingerabdrücke sind hier richtig unerlässlich. There's no prints Was? here. Abgewischt?
irgendwas. We can't use that here. We can't use that here. We can't use that here. Okay. Es riecht nach Erdbeer. Es ist Waffel mit Erdbeer und Schokolade drumherum. Ja. Dankeschön. There's nothing special there. There's nothing special there. There's nothing special there. There's no prints here. Nehmen wir es also mit. Okay. Oh, sind das Schuhabdrücke? We can't use that here. Warte nochmal. Eben schauen, ob das hier irgendwie... Ne, scheinbar nicht. Ja? Was ist denn das? We can't use that here. Vielleicht bei der anderen Stelle. Achso, da hatte ich vielleicht dann die Metallstange mitgenommen. Und hier lag die Waffe. Ich guck trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Wonach die Waffe riecht. Okay, ich glaube, das war's soweit. Dann gehen wir... Ins Laboratorium. Ja. Was there something you wanted? Ob das Ding. Ja, genau. Well, I'd say it's a pretty good match to the skull fracture. Passt. Gut, dann gehen wir ins Labor. Hallo Greg. What do you need? Einiges. Alles. Here's the ballistics report on our late officer's wounds. This 44 mag's a perfect match. You have your murder weapon. Auch gut. Guck mal. There were a few tiny spatters of blood on the tire iron. Matches Garvey's. Ja, das wurde auch schon identifiziert als... Those oldies but baddies? 44 caliber, 30 to 35 years ripe. Of course, they could be reloads. Das hier ist die... Garvey's weapon, Ja. clean barrel, fully loaded, not fired recently. Okay, Dokumente. I used an electrostatic detection apparatus to see if the previous page's message made a big impression. Sort of like I do. Here's what came up. Tropicana Avenue, car on roadside, needs assistance. Das ist was, Der quasi die... wonach er angerufen wurde. This ID isn't legit. It's a forgery. Natürlich. Pretty good one, too. Okay. Okay. Tut. Irgendwie eine So you Zutat. figure Yeah. this blood came from the killer? No, I don't second guess you, Greg. I'd never hear the end of it. Wise move. We have a bore here. Casting no aspersions on present company. Schweineblut. This is sus scrofa, Oh. blood of a wild boar. Huch. Pig blood. Okay. Cotton. Red dye present but faded. Got another sample I can compare it to? Nö, noch nicht. Noch nicht. Pig's blood again. Genetically identical, Schweinchen. and a decay rate comparison is a match. So, das müssen wir selber machen. Was ist das hier? The cast of the wound indicates something slim, tubular. Haben wir ja schon. Also, und jetzt den Fingerabdruck. Wir Profis, dann wissen wir, Ja. wozu der Computer ist. Ja, voll gut. Aha, wer ist es? Well, this is no shock. Okay, Our dead Gabi. officer's prints are on his own weapon. Okay, na gut. Ja. Was haben wir aber sonst? Dokumente? Dokumente haben wir ihm schon gezeigt. Ah, Ach so, ja. Such mehr. Such. I really don't like where this is going. Officer Jeffrey Deschamps killed along the roadside helping a motorist with a flat 30 years ago. Unsolved. M.O.? Deja vu all over again. Jemand macht das nach. Tire Yeah. iron. Pool of blood. Blank notepad. Murder weapon. A 44 Magnum. In the grass under the patrol car. Da konnte jemand mal nicht abschließen. Are you ready for this?
Some freaks on crimechat.com knowing way too much about our cop killing. Hit the lab computer. I sent a link to the desktop to get you directly into the chat. You get the feeling we're having our chains yanked? Same time, somebody's pulling our strings? Wie soll das? Webchat. You Twisted Man. Aber das mag ich. Okay. Wir gucken mal, ob wir da hinkommen, bevor sie die Szene aufgeräumt haben. Wir können tippen. Wo ist Aliboy hingegangen? Oder was ist der Aufregung? Nein, weil wo ist er hingegangen? Das wollen wir auch wissen. Sein Kopf ist gestorben. Ja. Ist ein Masterpiece, sagt er. Ja. Okay, da geht's selbst gucken. Ja, cool. Ja, da Warst du das? Ja, genau. Sick. We can't find this guy fast enough. Ja, dann Ja, das erinnert dich an einen berühmten ungelösten Fall, sagt er. Dann gehen wir doch noch mal hin. Vielleicht treffen wir da jemanden. Gut. Nein? Ja, nicht? Vielleicht weiß Brass etwas. Ja, vielleicht fragen wir den. Need me for something? Weiß ich nicht. Ja, hier. Wer ist der Besitzer von Der crimechat.com? Domain, ja, genau. Sure, I'll cross your T's and dot your Com's Danke for you. fürs. Site owner Jack Riley, apartment on Mountain Vista Street, crosses Tropicana. Aha. Close to our crime scene. Was ein Zufall. Der, ne? Gucken wir mal. Ja, schon ein bisschen dumm, ne? So, gut. Mr. Riley? Jack Riley? That's me. What's up? You're with the Las Vegas Crime Lab? I'd like to ask you a couple of questions about this shooting near your place. Aha. Was wissen Sie über den Mord? Probably about as much as you, thanks to Sutherland. Maybe even a bit more, since you probably don't study classic unsolved murders like the Deschamps case. Aha, der kennt sich aus, ne? Ja. Was wissen Sie über Sutherland? Same as the other 4,000-some anonymous users who post at my site. Zippo. They don't use real names, you know? Können wir uns mal umsehen. Listen, I don't mind cooperating, and I got nothing to hide, but I also know my rights. No warrant, no Das entry. kriegen wir schon hin. Haben Sie einen 44er Magnum? You probably already know I do if you checked your records. But you should also know I reported it stolen a few months back. Had a party and somebody got in my gun case and helped him or herself. As for suspects, I had 35 of my closest friends over. Ja. So, hier. Wie können wir Sutherland finden? You know there is, if you're a CSI or squad. Unique IP addresses identify the computer he was using. But I got privacy issues here with my users. No warrant, no IP address. Kriegen wir hin. Ja, müssen wir Brass fragen. Ja. What can I do for you? Warrant. Riley's hosting the website where somebody's bragging about this killing. Plus, Jackie Boy owns a gun that matches the murder weapon. Isn't a judge in town who won't let us check that apartment. Nice. Los. Wie heißt das Zauberwort? Durchsuchungsbefehl. Durchsuchungsbefehl. What a shock. Cop goes down, so does the Bill of Rights. Go ahead, go inside. Sehr gern. For all the good it'll do ya. Ah ja, gemütlich. Caffeinated hacker fuel. He seems to have some brand loyalty. Na? Ah ja. Muss vielleicht auch mal die Maus loslassen, damit Irgendwann. dieser epische... Sonst verpassen wir die Musik. Condensation messes with the quality of prints we can lift. Don't know how useful these will be. So, haben wir noch irgendwelche DNA-Spuren? We can't use that here. Okay. We can't use that here. Nehmen wir die mit? We can't use that Lass here. mal hier, sondern wir wollen ja hier kein Diebstahl und so. Genau, von der leeren Flasche. Okay, das war das. Dann haben wir hier Computer. Damn, Sutherland again. Sicko was at the crime scene before we went back and found the murder weapon. Ja, hier, der hat schon Fotos gepostet hier. Super, ganz toll. Dann haben wir was noch. This guy's into true crime heavy duty. Whoa, here's a book by Edwin H. Sutherland, late great criminologist. Okay. Ja, gut. Kann man nicht mitnehmen. We can't use that Mein here. Hund. Ja, der, irgendwo bellt ein Hund, genau. Kann man Computer gucken? Ja, das haben wir ja. Also. Hier
Pinwand. Guy greets us with the warmth of a cobra, but check this out. It's like he's our biggest fan. Okay, ja, nee, das haben wir noch so zur Kenntnis genommen, glaube ich. Das ist Niki. Ja, dann fragen wir den mal. I don't have anything else to tell you right now. Verstehe. Ja, dich befragen wir schon noch eines Tages. Dann vielleicht diese Fingerabdrücke checken. Ja. Yes? Ja, den müssen wir kurz an den Computer. Okay, oder vielleicht... Ja gut, die haben wir ja schon. Ja, kann sein. Okay. Oder nicht. Oder auch nicht. Gegenstände, haben wir einen Gegenstand? Ja, aber die haben wir Okay. schon alle. Okay. Gut. Hier noch irgendwas. Also der war ja hier auch, der Sutherland. Aber vielleicht irgendwelche Schuhabdrücke am Tatort oder so. Oder der eine kann dann die IP-Adresse von dem Post, Stimmt. von der er das gepostet hat, checken. Brass? Ja. This case is starting to leak out to the news thanks to our friends at crimechat.com. Tell me you got something good. Geht so. Ja, Ja, sehr gut. We can track the computer he posted from. Computer Lab UNLV, Classroom Building Complex, where they teach criminal Uni? justice. In der Uni. He's hoping we'll be teaching some creep a class in that real soon. Neuer Ort verfügbar. Dann Yay, los! Professor Oh, wir haben noch Franklin? eine Frage, That aber wir you? sind gegangen. Oh. Fragen wir gleich. Oh, Nick Stokes? Well, look at you. Oh. I'd ask how you are, but that's obvious. I thought you were still at Rice, sir. I didn't know you were at UNLV. Class is out, Nick. You don't have to call me sir. Aha. Department here had an opening in theory reconstruction. How could I refuse? Well, you wrote the book. Literally. You'd be a boon to any faculty. Very kind of you to say, Nick. Especially since you're not fishing for a grade. This time. And I understood you to be working in Dallas. CSI Level 1. Problems? No, I could have stayed, but it was time for a change. You know, and the chance to work with Gil Grissom. And to get out of the shadow of a certain Supreme Court justice also named Stokes? Da haben wir's. Maybe just a little. Have to envy you, my boy. Working in the field, solving real crimes. Not some premature fossil working the academia beat for 25 years. Decent CSIs aren't that hard to come by. Now, great teachers, that's a rarity. You do my self-esteem a world of good, Nick. But that's not why you dropped by, Nick. is it? I wish. Thing is, we have a cop killing. And believe it or not, there's a link to the university. You could help by answering a few questions. wichtig hier zu sagen ist, dass die Serie endete, als der Nick-Schauspieler nicht mehr mitgemacht hat. So Alles wie das, andere oder? könnte man ändern, aber Ja, als er aufgehört hat, als er da ging es nicht weiter. Gegen das Ganze, ja. Welcher Computer hat diese IP-Adresse? Genau. This one, right here. Wer hat diese Computer zuletzt benutzt? Earlier in the day, I couldn't say, but I just met with a student, John Laskin, going over some coursework. And he was on that machine. Not to tell you how to do your work, but dusting for prints would be rather pointless. Tja. With all the traffic in here. Wo hat John Laskin gearbeitet? Ja, das Forschungsfeld. Laskin has been digging into various unsolved crimes. Promising student, bright, doing well in my course. Ungelöste Fälle, sehr verdächtig. Wo können wir den John finden? I believe he lives on campus. Surely your department has access to the university's housing database. Tracking him down should be child's play. So. Und wer hat Zugang? Zugriff zu diesem Computer? Every lab on this floor is strictly for criminal justice students, and the computer lab is reserved for grad school level only. Und hast du jemals über Jeffrey Deschamps gehört, zu dem Fall? A little surprised you'd have to ask that question. That was my first big success. I wrote the book about that great unsolved case. Oh. Do you need my help? Naja, also. Welchen Zugriff hast du denn? If you need to get in for further investigation, I can help. I have keys to the lab and the building itself. 24-hour access.
Interessant. Also, dass er ein Buch drüber geschrieben hat, ist komisch. Das ist schon seltsam, ja. Aber wir gehen nochmal zu Brass. Wir wollten... And what have we learned at the university? Es geht. Kannst du mal gucken, ob John Laskin ist in der Uni angemeldet? No problem. Mr. Laskin is a criminal justice grad student. No publications. Okay. Gut. Lives on campus. Und können wir John Laskin Oh yeah, befragen? we'll enroll him in my class. Ja. Das ist immer so cheesy. Now this is Guck something. mal die Studying stuff is Jacke! one thing. Books, abstract theory, famous cases. But this, a real interrogation room, real CSIs. Ja. Real murder. You want to help? Absolutely. Interrogate away. Können wir mir so eine Faser bekommen? Ja. No. Why? You find threads or something? Ja. Ja. Well, sure, no prob, but just be careful. I'm just a guy scratching by on a partial scholarship. Wir wollen ja Don't have hier much of a nichts clothes budget. rausschneiden. Nur hier so ein bisschen, so ein Stück. Cool. Kennen Sie crimechat.com? I log on now and then, but like any chat room, it's just people BSing. I got mounds of coursework, plus I'm a TA, you know, supervising labs. Not much free time. Tja, aber wenn er welche hat, dann... Wo waren Sie in Zeit des Mordes? Monitoring a midterm. Intro to corrections, 30 undergrads. Hey, does this mean I'm a suspect? Cool. I mean, since I didn't do it, cool. This is like field research. Was ist der Fokus Ihrer Forschung? Hey, it sounds dry, but it's fascinating stuff. A longitudinal study of criminal investigators and pathologists who've worked long-term on unsolved cases. Haben Sie schon mal den Deschamps-Fall untersucht? Oh yeah, that's a classic. Unsolved for 30 years, you know. Can't imagine chasing a case for that long. Tja. Hey, this was great. Real honor. You find that killer. Drown that sucker in evidence. Ja, kein Ding, ne? Ja, haben wir vor. So, dann gehen wir doch noch mal ins Labor und Das Haar gucken. vergleichen doch mal, ja, die Faserspuren. Yes? So, Using the microspectral photometer, we get a fiber match on your red thread, but not a super. color match. Oh, Similar sweater, though. Probably an older one. hä? die Farbe stimmt Email nicht. from Brass. Sutherland is chatting again. Every cop in town's heading over to UNLV try and catch him in the act, including you guys. Go already. Ja, Ah, der wenn ist du in der aufhörst zu Uni. reden, dann ja. Damn. Well, he was here. and We're here Ja, now. aber... So let's process this Ah, place da like ist a wieder eine crime. Cola. Genau. Somebody's not so good at cleaning up Ja, after nochmal themselves. dieselbe. But more importantly, Marke. we've now found the same brand of soda in both the computer lab Genau. and Riley's apartment. Genau das. Eine Cola. Das haben wir schon mal. Ui. It might be hard to get good prints from a can, but it's worth a shot. We can't use that here. Das lassen wir hier. Den Müll nehmen wir nicht mit. Like the Laskin kids, but older. Aha. Let's process this baby for evidence, then get it over to Greg. Little white flakes. I. Probably danger from the owner. Ah, mit den... Ja. We can't use that Nein. here. We can't use that here. Was? Hiermit? We can't use that here. We can't use that here. We can't use that here. Was? Da haben Sie mich verarschen, wieso das hier nicht ging. We can't Nee, use muss that man here. mehr zoomen? Ah, die Lupe vielleicht. Okay. Ja, das kann sein. Ja, wir sind halt Adleraugen. Ja. Hier haben wir deine Hautschuppen. So. Da. So, Bäh. super. War schon ein bisschen ekelig. We can't use that here. Nein, ich will eine Faser haben, Mann. We can't use that here. Nehmen wir den ganzen Pulli. We're a little too close to pick it out. Ah. Okay, erstmal hier so. We can't Dann use nimmst that du here. komplett. Ja, Ja, okay. gut, gut. Okay. Super. Dann, das haben wir.
hast gefragt. Ja, da müssen wir diese Faser vergleichen. Ne? Ja, unbedingt. What do you need? Wasser. Oder hier, DNA. I'll warm up the thermocycler to amplify the DNA on this dandruff flake. But I need some suspect samples for comparison. Haben wir so ein... Pulli. Now this sample does match the thread on the tire iron. Find the guy who used to be inside the sweater. You got yourself a link to the crime scene. Haben wir diese halbe Fingerabdruck noch? Ja. Ja, aber man kann den vergleichen. Mit dem anderen halbe. Gut, mit dem anderen vollen. Mit dem Hund. Nein, das mache ich nicht. Nein, ich wollte Dokumente. Na, das hatten wir schon. Vielleicht kannst du, genau. Hey, you can't scan that into the computer. Check die anderen Sachen. Manchmal kann man irgendwelche Dokumente suchen. Ne? Hey, you can't scan that into the computer. Hey, you can't scan that into the computer. Und der, okay, Das haben wir schon, Gegenstände? Aber den Pulli haben wir schon. Und? Der Pulli ist aber nicht fertig. Ne, wir brauchen ja noch... DNA-Probe von Dingen. Ja, also wem der gehört. Ne? Dann kann vielleicht Brass uns da hier. Oder müssen wir hier... Na gut, das hat er ja schon für uns gemacht, ne? Looks pretty close to me. Final word goes to Greg, though. Okay. Hat er schon identifiziert, das sind die. Okay. Gut, also, warte. Need me for something? Durchsuchungsbefehl für alle. Ah ja, genau, wir brauchen DNA, ganz viel. Just because this guy was Nick's teacher doesn't give him a pass. Go back out to that school and see what his DNA teaches us. We got plenty on him for a warrant. Go to his place and get your sample. Laskin's alibi checked out. He was supervising an exam. Okay. Cross this guy off the suspect list. Na gut, dann gehen wir halt nochmal zu ihm nach Hause. Hallo. DNA. So it's not enough you make me aid and abet you guys invading my website visitors' privacy. You gotta invade the inside of my mouth too? Ja. Ja. Any other indignities while you're at it? Full cavity search maybe? You got the gloves for it. Wie du möchtest, Nee, also. sei nicht so. Aber ein Haar nehme ich als Erinnerung. Ja, man weiß halt nicht, ne? Ich will ja nichts hier. Hey guys, what's up? Ich will ja nichts übersehen. I compared Riley's DNA to the dandruff flake. That flake is not your guy. Dann ist der Lehrer. Dann muss der Lehrer sein. Oh, weia. Dann gehen wir nochmal zur Uni. Hallo. So, Wo wo waren waren Sie? Sie denn überhaupt? Well, in my office, marking some papers. klar. Can anyone substantiate that? A teaching assistant, maybe? A fellow professor that dropped by? No. I go to my office at that hour specifically for solitude. I was quite alone. Super, ist schlecht für dich jetzt. DNA bitte. Ja. For what reason? Ja, weil... Surely I'm not a suspect in your investigation. Doch. You know how it is, sir. Just covering the bases. We're back to sir, are we? Ja. And what if I said you need a warrant to perform that affront? I'd say we do have a warrant. Well, I was just making sure you weren't getting Ja, sloppy, klar. Nick. Ja. You know, Sicher, taking sicher, advantage of sicher. our... Anyway, go right ahead. Jetzt geht's los. Okay. Was wissen Sie über Garvey? Just what I read in the news. My phone has been ringing off the hook. Reporters asking me to comment due to my interessiert sich mal expertise with jemand. the Deschamps case. Is that why you're here? Ja. Da wird er wieder berühmt wie damals. Ja. Nee, wir gehen jetzt erstmal wieder ins Labor. Und wir checken. Richtig. What do you need? Vieles. Erzähl mir doch mal, ob das hier das ist. The professor's DNA markers match the dandruff sample. Looks like the next class Franklin teaches is going to be high school equivalency to the other inmates. Ja. So, ab zu Brass. Hol den mal her. So sieht's aus. Ne?
What can I do for you? Sieht nicht gut aus. The prof's DNA matches the dandruff on the sweater. Sweater fiber matches the thread snagged on the tire iron. No more playing hooky from justice for this creep. Let's get him. Ja. Finally, I'm being asked to consult on this case. Being an expert. Frankly, I expected you to call sooner, but I'm happy to help you Ja, now. hilf uns mal. Sure. Consult with us on this cop killing. Consider the evidence. Which all points in your direction, Professor. Ja. Ist das dein roter Pulli? I believe that's mine. Getting a little long in the tooth, but then who among us isn't? Throw it away if you like. We'll bag it instead. Whatever for. Ja, erzählen wir dir. So, hier, die Recherche über Jeffrey. Ah, the Deschamps case. A true classic in the annals of unsolved crimes. I'm the great expert on the case, and even I couldn't come up with a solution. Not a single worthwhile clue was found. The proverbial perfect crime. Wie sehr was hier mit der Faser von dem Sweater? Hm? Oh, certainly not. No fiber was found at the Deschamps crime scene. Not at the Deschamps crime scene, but at the Garvey crime scene, sir, there was. On the tire iron. Young man, you don't need to call me sir. Ah, I appreciate the respect, but we're professionals here. Feel free to call me Edwin. Nee. Edwin? As in Edwin Sutherland? You must be new in the field if you don't recognize me, young man. Edwin Sutherland, the most acclaimed criminologist of all time. But then, aren't you a student of that pathetic, isolated old academic? That miserable failure, Professor Franklin? hat ja zwei Persönlichkeiten jetzt plötzlich. Scheinbar. Oh, this officer who was killed Ja, recently. der. You'd like me to consult on the case? Ja. I must admit I've been giving it some thought. Why don't you share those thoughts with us, Professor? Sutherland. Ja, der hat Glad to, young man. You see, this homicide is quite similar to the classic Deschamps killing. And I must admit, your mentor, Professor Franklin, did some respectable research on that case for a man of such average capabilities and limited intellect. Or did he? You see, your perpetrator was recreating the Deschamps murder, undoubtedly. The killer would have faked a flat tire and waited for help to come. It would only take a few minutes. Even in this tawdry day and age, the police serve and protect. The killer would have allowed the officer to draw close in order to take a good hard swing at him. But apparently he didn't notice a tiny thread snagging on the tire iron. The incriminating clue. Ja. When he was down, he finished him with a couple of quick rounds to the chest. Fast, relatively painless. Ja. The clues from the Deschamps case, of course, had to be replicated. The killer left a bit of blood near the body, crudely symbolic pig's blood. Gun under the car, a few pages off the notepad. I made sure this was clear by publishing my findings on that quaint crimechat.com. But one must wonder how he would have so intimately known the details surrounding the original crime. Could he have been responsible for both? Ui. Ui. Können wir nochmal mit Professor Franklin bitte sprechen? Nick? Nick? Ui. Seeing you, it's like seeing my own ghost. Gaga. My own long-lost conscience. Something you want to get off your chest, Professor? I just can't live with it anymore. My entire career, built on one great lie. I was just starting out, wanting to make a name for myself, but you must understand, it was theoretical. What was, Professor? Killing that officer. Garvey? Hat beide gemacht. Deschamps. I wanted to see a crime from the inside out. I suppose every criminalist ponders the perfect crime. It was motiveless. Or at least the motive was so obscure that... Anyway, I did it. All those years ago. You killed Officer Deschamps and built your reputation as an expert on a crime you committed yourself. And now you've done it again. What, try and recapture some of that old glory? Yes. Yes. Nick, please. I couldn't help myself. Was? Please, do something. Make sure I never do anything like this Können again. wir machen. Also, Help me. Professor, we'll see what we can do. I just reviewed the notes on your last case. Franklin apparently was racked with guilt, and the Sutherland subpersonality evolved to help resolve it.
but it was your skills that bridged their gap and exposed Franklin for who he really was. Good job. Now let's evaluate your performance. Zeugnis. Good work. Ah, nur Only a few things you left 95. unexamined. Hätte ich alles Try to be gesammelt. more thorough next time. Ja. Na gut. Wir haben nicht völlig verkackt, aber Ja, 95 ist das. ist Hallo? schon. Ja. Ist schon. Aber wir müssen irgendwas übersehen haben. Keine Ahnung. Das stimmt. Werden wir auch die Leiche ebenfalls auffinden? Das und vieles mehr findet ihr. Erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.